Those of you who know English pretty well, afterwards let me know if Kaya really translated what I said. If that's okay. Okay, de af jer, der kan forstå engelsk, vil gerne fortælle ham bagefter, om jeg har oversat præcist. So it's a joy to be here. I've been looking forward to coming for a couple of years. Jeg er glad for at være her. Jeg har set frem til det et par år nu. And I've gotten to know the good leadership that you have of Bible and Israel Mission. Og jeg har lært jeres gode ledere her at kende, der er her fra Ordet Israel. And I'm looking forward to the Holocaust survivors that are coming from Israel, coming to Denmark for ministry. Og jeg ser frem til de her holocaust-overlevere, som vi hørte om i eftermiddag, der skal komme fra Israel og komme her. I think they're going to love Denmark. Jeg tror, de vil elske at være her i Danmark. Make sure they go on the rides at Tivoli Garden. Så I må sørge for, at de kommer til at besøge Tivoli. They're old, but they're strong. De er gamle, men de er stærke. So it's my privilege this evening to share a little bit about my own story. Jeg har den fornøjelse her i aften at fortælle lidt af min egen historie. So I'm your typical New Yorker. Jeg er en helt typisk fyr fra New York. Some of you are typical Danes. Er der nogen af jer her, der er typisk danskere? I'm a typical New Yorker. Så. And so if you don't get some of my jokes, it's okay. Så hvis I ikke forstår alle mine jokes, så er det helt okay. So I was born in the Holy Land. Jeg blev født i det hellige land. Brooklyn, New York. Brooklyn, New York. We have more Jewish people in New York City than in Tel Aviv, which is the largest city in Israel. Der bor flere jøder i New York, end der gør i Tel Aviv, som er den største by i Israel. My grandparents were Holocaust survivors. Mine bedsteforældre var overlevere fra Holocaust. But not because they lived through it, Ikke fordi de havde været igennem det, but because they left before it happened. men fordi de rejste væk fra området dernede, før det skete. They were from Minsk in Belarus. De kom fra Minsk i Hviderusland. Very, very Orthodox Jewish family. Meget ortodox jødisk familie. And they came to the United States because when they were newlyweds, their house burnt down. De kom til USA, fordi som nygifte, der var deres hus brændt. And so the family sent them to New York to prepare the way for the rest of the family, who were going to come over. Og så sendte familien dem til New York, så de kunne forberede, at resten af familien kunne komme bagefter, komme senere. I heard the story that my grandmother's father came over for a month. Jeg har hørt en historie om, at min bedstemors far kom over for en måneds tid. He didn't like the bagels in New York. Og han kunne ikke lide de bagels, som man kunne købe i New York. So he went back to Minsk. Så han rejste tilbage til Minsk. My grandfather started a clothing store. Min bedstefar, han startede en manufakturhandel. Very Jewish business. Meget jødisk måde at leve på. And he did pretty well. Han klarede sig godt. And tried to bring the family over. Og han forsøgte at få familien til at komme derover. And they said, no, no, no. De svarede nej. And some of you know what Hitler did in Minsk. Og nogle af jer ved, hvad Hitler han gjorde i Minsk. And nobody from my family lived. Og der var ingen fra min familie, der overlevede det. So I grew up in a home with pictures on the wall of all the relatives that I never met. Så jeg voksede op i en familie, hvor der var billeder på væggen af en masse slægtninge, som jeg aldrig mødte. And of course you understand that Jewish people blame the Holocaust on Christians. Og I må forstå, at jødiske familier, de giver de kristne skylden for Holocaust. It's all that the Jewish people know. Det er fordi det eneste, som jøder ved. According to the way I was raised, everybody who's not Jewish is a Christian. Og ifølge den måde, som jeg var vokset op på, og det jeg lærte i min barndom, det er, at alle, der ikke er jøde, de er kristne. It's the major reason why Jewish people do not accept Jesus. Det er den hovedårsagen til, at jøder, de ikke tager imod Jesus. We feel that if we accept Jesus, then we're going over to the side of our enemies. Fordi vi har den opfattelse, at hvis vi tager imod Jesus, jamen så slår vi os sammen med vores fjender. This is why it's so brilliant to bring Holocaust survivors to Denmark, to you. Det er derfor, vi synes, det er så helt fantastisk at føre Holocaust-overlevere her til jer. Because you will show them what real Christians are like. Fordi I kan vise dem, hvad virkelig kristne er. And then they'll see Jesus in a different way. Og så vil de få lov at opleve Jesus på en anden måde. And my prayer is that some of them will come to know the Lord. Og jeg beder om, at nogle af dem må lære Herren at kende.
But I would be, if there was a vote, I would be in the least likely category to believe in Jesus. Og hvis der var en afstemning, jamen så vil jeg høre til den kategori, som det er allermindst sandsynligt, at de vil komme til at tro på Jesus. My parents sent me to Orthodox Hebrew school. Mine forældre sendte mig på ortodoks hebraisk skole. That means after regular school. Det betyder sådan efter, at jeg har gået i normal skole. Almost every day I would go to Hebrew school to learn Hebrew. Så vil jeg gå på en hebraisk skole næsten hver dag for at lære hebraisk. Jewish tradition. Jødisk tradition. And so finally at age 13 I had my bar mitzvah. Og da jeg var 13, jamen så fik jeg min bar mitzvah. Do you know what a bar mitzvah is? Ved I, hvad det er? Okay. You eat a lot, you sing a lot, you dance a lot, right? Man spiser meget, man synger meget, man danser meget. And the kid gets some money. Og de unge mennesker får penge. And fountain pens. Do you know that tradition? Pens. Og for penge, ja. Det er penge til at skrive med. I don't know why. I got so many pens, I didn't know what to do with them. Jeg fik så mange penge, jeg ikke anede, hvad jeg skulle bruge dem til at stille op med dem. And so I wish I could tell you that I really believed in God. Jeg ville ønske, at jeg kunne fortælle jer, at jeg troede på Gud. But I didn't. Men det gjorde jeg ikke. I loved being Jewish. Jeg holdt af at være jøde. I liked the tradition. Jeg kunne lide traditionerne. But I didn't have a relationship with God. Men jeg havde ikke noget forhold til Gud. And as far as I know, neither did any of my friends. Så vidt jeg ved, var der heller ingen af mine venner, der havde det. We were very bad Jewish boys. Vi var rigtig dårlige jødiske drenge. Don't tell my wife. We were more interested in the girls at Hebrew school than in the Bible. Jeg skal ikke fortælle det til min kone, men vi var mere interesserede i pigerne på den hebraiske skole, end vi var i Bibelen. So after my bar mitzvah, efter min bar mitzvah, I left going to synagogue. Jamen, så holdt jeg op med at gå i synagogen. And only went at the holidays or when I was forced to. Og jeg kom der kun ved højtiderne, når jeg sådan ellers blev tvunget til det. And eventually I became worse. Og jeg blev efterhånden, som tiden gik, blev jeg værre og værre. And this was the late 1960s, so I want to blame it on when I was born. Okay. Det var sådan i 1960'erne, så jeg vil give skylden til den tid, jeg var født i. And so this probably never happened in Denmark, but I got involved with drugs and things like that. Det er sikkert ikke sket i Danmark, men jeg begyndte at tage stoffer og andre ting. But too often people say drugs are the problem. Ofte så siger mennesker, at det er stofferne, der er problemet. Drugs was not my problem. Men det var ikke stofferne, det var ikke narkotika, der var mit problem. I was my problem. Det var mig, der var problemet. And so I did drugs, sold drugs. Så jeg tog stoffer, jeg solgte stoffer. And all of these great visions that my parents had for raising a nice, smart Jewish boy went out the window. Så alle de visioner, mine forældre havde haft om at opfostre en rar, flink jødisk dreng, de blev smidt ud af vinduet. I did go to university. Jeg klarede mig fint på universitetet. And in America, we pay for it. Og i Amerika, der betaler vi for at gå på universitetet. In fact, I think I paid for my first semester with my money from my bar mitzvah. Og jeg tror, jeg betalte for det første semester for de penge, jeg havde fået til min bar mitzvah. And I dropped out after a semester. Og efter det semester, jamen, så droppede jeg ud. Just quit. Jeg holdt bare op. I was only 17 years old. Jeg var kun 17 år gammel. And my friend Ephraim Goldstein, that's a Danish name, Goldstein. Og min ven Ephraim Goldstein, det er et dansk navn. So we went from the east coast of the United States all the way to California to the west coast. Vi flyttede hele vejen fra østkysten af USA over til vestkysten til Kalifornien. I don't know why we went. Jeg ved ikke, hvorfor vi gjorde det. But that's where everybody was going. Men alle andre tog derover. And so we lived in San Francisco. Vi boede i San Francisco. I continued my career. Jeg fortsatte min karriere. As a drug dealer. Som narkohandler. And then finally, two things convinced me to change my life. Men til sidst så var der to ting, der overbeviste mig om, at jeg skulle lave om på mit liv. Number one. Det første. We were robbed. Vi var ude for at blive bebrøvet. It was very convincing. Det var meget overbevisende. You haven't lived life until you've had a shotgun on your neck. Man har ikke levet livet, før man har prøvet at stå med et gevær løb ind imod nakken. With a very mean-looking person saying, if you don't tell me where the rest of the drugs are, I'm going to blow your head off. Og der står et meget, meget ondt udseende menneske og siger, hvis ikke du fortæller mig, hvor resten af stofferne er, så skyder jeg hovedet af dig.
I was only 18. Jeg var kun 18 år gammel. And you know how people in that situation say, my whole life flashed before me? Og mennesker siger tit, når de er i den situation, at jamen, hele mit liv, det passerede revy foran mig. My whole life flashed before me in about 5 seconds. I løbet af 5 sekunder, så fik jeg hele mit liv at se igen. There wasn't a lot to flash. Der var ikke så meget at se. And I said, the only thing I could think of Jeg siger, det eneste, jeg kunne komme til at tænke på, was that you're going to die to make $500. du skal dø for $500 skyld. And so I was about to be killed, and I felt stupid. Så jeg var lige ved at blive dræbt, og jeg følte mig egentlig ret dum. I couldn't call out to God because I didn't really believe in God. Jeg kunne ikke råbe til Gud, for jeg troede ikke på ham. But just to tell you the end of the story, Men bare for at fortælle jer slutningen på historien. I didn't get killed. Jeg blev ikke dræbt. Jeg blev ikke slået ihjel. Or you would have had a real miracle here at the summer conference. Så ville I have oplevet et virkelig mirakel her, hvis det var. And so I decided that maybe it would be better to get a different job. Så jeg besluttede mig for, at det nok ville være bedre at få et andet job. I was stupid, but not that stupid. Godt nok var jeg dum, men så dum var jeg heller ikke. And so I got a job. Så jeg fik et job. And the job took me each week to a campground like this near San Francisco. Og med jobbet fulgte jeg det. Jeg en gang hver uge var ude på et lejrsted, lidt eller det her, sådan tæt ved San Francisco. And I was teaching elementary school students about ecology and about the forest. Og jeg underviste børn fra grundskolen omkring økologi og om skoven. I'm from New York. Jeg kommer fra New York. I didn't know anything about the forest. Jeg vidste ikke noget som helst om skovbrug. But I got the job. Men jeg fik jobbet. That's a tree. That's a bird. Det er et træ, det er en fugl. They paid me. Og jeg fik løn for det. But I was away from the city. Men jeg var væk fra storbyen. And I was surrounded by nature. Og jeg var omgivet af natur. And I stopped doing drugs. Og jeg holdt op med at tage stoffer. And then when I stopped doing drugs, I realized how empty my life was. Da jeg holdt op med at tage stoffer, så gik det virkelig op for mig, hvor tomt mit liv det var. And at the same time, my 2 best Jewish friends, på samme tid som mine 2 bedste jødiske venner, Ephraim and my other friend Joan, og John, well, they met what we call Jesus freaks. Så mødte de det, som vi kalder Jesus freaks. That was good. Yeah. And they told them about Jesus. Og de fortalte dem om Jesus. And they became believers. Og de kom til tro. And so when I found out that they had become Christians, da det gik op for mig, at de var blevet kristne, I went to see them to try and talk them out of it. Så tog jeg hen for at besøge dem for at prøve at overtale dem til at holde op med det igen. Because Jews aren't supposed to believe in Jesus. For det er ikke meningen, at jøder skal tro på Jesus. So I thought they were brainwashed. Så jeg regnede med, at de var blevet hjernevasket. But they challenged me to read the New Testament. Men de udfordrede mig til at læse Nye Testamente. But I wouldn't do it. Men det ville jeg ikke. Because I was Jewish. For jeg var jøde. And we know the New Testament is a Gentile book, right? Not Jewish. Og vi ved, at det Nye Testamente det er en bog for hedninger. Ikke, det har ikke noget med jøder at gøre. How many of you believe that? Hvor mange af jer tror på det? Well trained. Okay, I er godt oplært. And so, listen, I was saved for a year before I realized the Apostle Paul was Jewish. Så jeg havde været frelst, været kristen et år, før det gik op for mig, at apostlen Paulus, han faktisk er jøde. What kind of Jewish name is the Apostle Paul? For apostlen Paulus, det er da ikke noget jødisk navn. But I found out he was. Men det fandt jeg så ud af, at det var det. And so I began reading my Bible, the Old Testament, the real Bible. Så jeg begyndte at læse min egen bibel, det gamle testamente, den virkelige bibel. And I loved it. Jeg elskede det. Because I was reading it in English, not in Hebrew as a child, and I could understand what I was reading. For jeg læste den på engelsk, ikke på hebraisk, som jeg gjorde som barn, og nu kunne jeg lige pludselig forstå, hvad det var, jeg læste. And you know, it's a great story. Det er faktisk en helt god, fantastisk It historie. has everything in it. Der er det hele i den. Love, murder. Kærlighed, mord. All sorts of things. And it had all my heroes in it. Og alle mine helte, de var med deri. Abraham, Isaac, Jacob, David, Moses. Abraham, Isak, Jakob, David, Moses. I wasn't religious, but they were my guys. I loved them. Jeg var godt nok ikke religiøs, men det var virkelig mine folk, nogen jeg holdt af. My heroes. Mine helte.
I just never noticed that they had a relationship with God. Jeg lagde bare aldrig mærke til, at de havde noget forhold til Gud. Well, once I saw that they had a relationship with God, and I knew my friends had a relationship with God through Jesus, I said, I want that. Men da det gik op for mig, at de havde et forhold til Gud, og jeg vidste også, at mine venner havde fået et forhold til Gud gennem Jesus, så tænkte jeg, det vil jeg også gerne have. I just didn't want it with Jesus. Jeg ønskede bare ikke at få det sammen med Jesus. So I was hoping to find a way to have that personal relationship with God that changed my friend's life without Jesus, because if it was with Jesus, I'd have to tell my mother, and boy, that would be terrible. Så jeg håbede, at jeg kunne finde en måde at få det personlige forhold til Gud på, udenom Jesus. Fordi hvis jeg skulle have det gennem Jesus, så var jeg nødt til at fortælle min mor, og det havde jeg ikke lyst til. So one day I prayed, Så en dag der bad jeg, God, show me the truth. Gud, vis mig sandheden. How do I get to you? Hvordan kan jeg komme til dig? Myself, through Moses. I mig selv eller gennem Moses? And under my breath, I think I said, please, not Jesus. Og jeg tror, jeg sådan stille inden i mig selv nærmest tænkte, men ikke noget med Jesus, vel? So, listen, I have to hurry up with my testimony because Ole is going to be preaching through the entire Old Testament tonight. Jeg er nødt til at skynde mig lidt, for Ole han skal prædike over hele Gamle Testamentet. So I prayed this prayer, God show me. Så jeg bad det her til Gud, vis mig. And this probably has happened to some of you. It probably happens a lot. Det tror jeg også, nogle af jer har prøvet, og det er der mange, der har. I went down to the only phone booth in the campground that night. Jeg gik ned til den eneste telefonboks, der var på lejrstedet på det tidspunkt. At midnight. Midt om natten ved midnatstid. My kids were homesick, so I took one to make a phone call. Der var et af børnene, der havde hjemve, så jeg tog et af dem med ned for at ringe. He was making too much noise. Han larmede for meget. And so I went to make the phone call. Så jeg tog ned for at ringe. And on the ledge like this. Og her på lige foran. Instead of a phone book, do some of you remember physical phone books? Nok nogle af jer, der kan huske sådan fysiske telefonbøger. Do any of you remember payphones? Er nogle af jer også, der kan huske sådan en telefonboks, man skulle putte penge i? Okay. So there on the ledge, instead of a phone book, så der på hylden, hvor telefonboksen burde have ligget, was a strange looking book with like a newspaper covering. Den lå sådan en underlig udseende bog, der egentlig var bundet ind i noget avispapir. And it was called Good News for Modern Man. Og den hed Gode nyheder til moderne mennesker. And I opened it up and I looked at it. Jeg åbnede den og kiggede i den. And honestly, it was kind of glowing in the moonlight. Og det var sådan, der var rigtig måneskin, så det var lyst. Very dramatic. Meget dramatisk. And so I started looking at it. I couldn't figure out what it was. Jeg kiggede i den, og jeg kunne ikke regne ud, hvad det var. Has these little stick figures in there, and so it was weird. Det var sådan en underlig bog med sådan små figurer og tegninger i. And then I saw the chapter headings, which I never heard of chapter headings like this. They were people's names: Matthew, Mark, Luke. Så lagde jeg mærke til overskrifterne og kapitlerne. Det var sådan underligt. Det var menneskenavne: Matthæus, Markus, Lukas. Whoever heard of a book like that? Hvem har nogensinde hørt om en bog, der er sådan? And so I noticed after a while that it kept talking about Jesus. Then I went back to the front and it said, very small, modern version, English New Testament. Jeg lagde mærke til, at der stod en masse om Jesus i det, og så rundt omkring, så jeg bladrede om på foran igen og kiggede på forsiden, og stod der med meget små bogstaver, moderne udgave af det nye testamente. And so I stole it. Så jeg stjal den. And I read it. Og jeg læste den. In 3 days. På 3 dage. And then I read it again. Og så læste jeg den igen. In another 3 days. I didn't sleep. Det tog også kun 3 dage, jeg sov ikke. And I figured 2 things out. Og der var 2 ting, der gik op for mig. Jesus is Jewish. Jesus er jødisk. Did you know that? Vidste det så? He doesn't look like that in his picture. He looks Danish. Han ser ikke sådan ud på billederne, der ser han faktisk dansk ud. And then the second thing I realized Og så jeg også en anden ting. Is he was Messiah and God in the flesh. Han var Messias og Gud, der var kommet i kødet. And I thought to myself, oh my, we missed him. Og jeg tænkte ved mig selv, ups, der er noget, vi er gået glip af. My friends are right. Mine venner har jo ret. My mother's going to kill me. Min mor slår mig ihjel. And so this is what happened. And this is the end of it. Because I don't want you to miss Malachi, okay? And so I was walking along the road.
Så jeg gik ned ad stien, ned ad vejen. And all I could think about was accepting Jesus. Og det eneste, jeg kunne tænke på, det var at tage imod Jesus. And I said, you don't understand. I can't become a believer in Jesus. You don't understand. You don't have a Jewish mother. Og jeg ligesom sagde, du kan forstå det ikke. Jeg kan ikke tage imod Jesus. Du har ikke nogen jødisk mor. Du kan ikke forstå det. Well, Jesus did. Men det havde Jesus. And I knew it. Og jeg vidste det. And right then and there, Og netop der, in the middle of nowhere, really, helt ude, altså i midten af ingenting, I accepted my Messiah. der tog jeg imod Messias. And he transformed my life. Og han ændrede mit liv. And he called me to serve him among my own people. Og han kaldte mig til at tjene ham blandt mit eget folk. And before my mother died, she came to the Lord. Og før min mor døde, så kom hun også til tro. God bless you. Thank you.